Na asante sana kuungana nasi siku hii ya leo. Karibu katika taarifa zetu. Jina langu ni Harith, Salim. Nami naitwa Onyancha. Tumekuandalia mengi kwenye Darubini Wikendi, lakini kwanza tupate vidokezo. It is my position that the Constitution did not envisage that different opinions would result in chaos or loss of property or loss of life. Rais William Ruto asema vitendo vya kutojali sheria vitoruhusiwa nchini. The fatalities, 10 were from the bus and 7 were from the police. Chuo Kikuu cha Pwani chasema wanafunzi 8 na wafanyikazi 3 walifia katika ajali barabarani iliyotokea Naivasha. Na mwalimu aliyemwadhibu mtoto umri wa miaka 9 shuleni Borabu na kumjeruhi asakwa. Mtazamaji, andamana nasi hadi tamati. Mtangazaji wetu wa ishara hii leo ni Anne Wangeshi. Rais William Ruto ametuhumu upinzani kwa kutozingatia katiba ipasavyo. Rais amesema serikali yake haitokubali mtindo wa kutojali sheria. Matamshi yaliyoungwa mkono na naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambaye alisema katiba hairuhusu uharibifu wa mali. Akiongea wakati wa uzinduzi wa ripoti ya mwaka 2021-2022 kuhusu uzingativu wa kanuni na maadili ya tume ya utumishi wa umma jijini Nairobi, kiongozi wa taifa alisema maandamano hayo ya kila wiki ya muungano wa Azimio yanahujumu mafanikio ambayo taifa hili limepata. It is my position that the Constitution did not envisage that different opinions would result in chaos or loss of property or loss of life. We must all of us be able to celebrate all the rights provided for in our Constitution in a manner that respects the rights of others and also in a manner that does not destroy property or in a manner that does not make our children not go to school. I think we can do that. We are mature enough to be able to do that. And I hope that all of us will begin to understand where we must go. Rais Ruto amesikitika kutokana na uharibifu wa mali na kupotezwa kwa maisha wakati wa maandamano hayo, na ametoa wito kwa kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga kukomesha kile alichokitaja kuwa hali ya kutojali sheria. We are a robust democracy. We believe in the rule of law, and it is my contention that the Constitution, even as it provided for us to have divergent opinions, and we should. In fact, something would be very wrong with us if we agreed on everything all the time. Amesema hali ya kutojali sheria haitabadilisha hali ya kisiasa ya nchi hii, kwani nchi hii inaheshimu sheria. Matamshi yaliyoungwa mkono na naibu rais Rigathi Gachagua, ambaye alisema mahakama ya juu ilithibitisha matokeo ya uchaguzi wa mwezi Agosti kuwa yenye uwazi na yaliyozingatia demokrasia. President William Ruto took the Bible before God and before man in Kasarani and swore to protect the Constitution. Those who are asking him to violate that Constitution are being unfair to him. There is no constitutional provision in our Constitution for a handshake arrangement. Amesisitiza kuwa hakuna mazungumzo yatakayoandaliwa na upinzani kuhusu mzozo huo wa kisiasa. Matamshi ya viongozi hao yamejiri siku moja baada ya polisi kukabiliana na waandamanaji wa Azimio katika sehemu ya Kware huko Pipeline, Embakasi Kusini, huku Raila Odinga akidai kuwa kulikuwa na njama ya kuuawa kwake wakati wa maandamano hayo.
Na Rais William Ruto amesema watumishi wa umma wanafaa kustaafu pindi wanapofikisha umri wa miaka 60 kuambatana na sheria. Rais ambaye alizungumza alipozindua ripoti ya mwaka 2021-2022 kuhusu uzingatiaji kanuni na maadili ya tume ya utumishi wa umma jijini Nairobi, alisema vijana waliohitimu ni sharti wapatiwe fursa ya kulihudumia taifa hili. Wakati huo rais alisema idadi ya wanagenzi wanaofadhiliwa na tume ya utumishi wa umma itaongezeka kutoka 3,900 mwaka huu hadi 20,000 mwaka ujao. Rais William Ruto amesema tume ya utumishi wa umma nchini itasajili wanagenzi 20,000 kwenye kundi lijalo la wanagenzi katika juhudi za kuhakikisha maelfu ya wanafunzi wanaofuzu wanapata tajriba ya kikazi na kuchangia katika kuboresha sekta ya utumishi wa umma. We have today 3,900 interns. The next intake next year, I will suggest that we start with 20,000. As a way of increasing youth presentation in public service relative to their population, the Ministry of Public Service will continue working with the Public Service Commission to review policies and practices for diverse and inclusion, human resource development and succession management. Rais Ruto ambaye alisema hayo alipozindua ripoti ya mwaka 2021 na mwaka 2022 kuhusu uzingativu wa kanuni na maadili katika tume ya utumishi wa umma, pia alisema watumishi wa umma waliohitimu umri wa miaka ya kustaafu 60 wanafaa kustaafu kuambatana na sheria. I mean, if you have reached retirement age and you have not done what you should have done, it cannot be an excuse. You just need to pack your small bags, move on, so that the others can also move up. And it is our policy decision that we respect our elders, and those who have served and have reached retirement age should not be bothered for a day longer with any other responsibility. Ruto alisema serikali imejitolea kutimiza ahadi zake kwa Wakenya na kutoa wito kwa tume ya PSC kutekeleza majukumu yake ipasavyo. If we are to deliver on the transformational agenda, we must begin by transforming our public service to make it more responsive to the needs of all our citizens. We want to ask our public servants to make it easy for Kenyans to do business, to encourage business people, to encourage entrepreneurs, to process their licenses and whatever else they need from your offices so that they can create business and enhance investment in this country. Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mongai. Na wasimamizi wa chuo kikuu cha Pwani wamebainisha idadi ya wanafunzi na wafanyikazi wake waliofia kwenye ajali ya barabarani iliyotokea jana eneo la Naivasha. Miongoni mwa waliofariki ni wanafunzi 8 na wafanyikazi 3 wa chuo hicho. Wakiongozwa na naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Mohamed Rajab, maafisa wa chuo hicho wamesema ajali hiyo pia ilisababisha vifo vya watu wengine kadhaa. Biwi la simanzi liligubika chuo kikuu cha Pwani kilichoko Mombasa hapo jana kufuatia taarifa za ajali mbaya ya barabarani zilifika chuoni humo. Akiongea wakati wa mkutano wa wajumbe wa usalama, wasimamizi wa chuo hicho walisema wanafunzi 8 wamelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Wengine 21 wako chini ya uangalizi wa madaktari katika hospitali ya kaunti ndogo ya Naivasha na 2 katika hospitali ya Nakuru. Most of the students are being attended to at Naivasha level 4, as the VC has said. Some are in different hospitals, others in Longonot Hospital, and as the VC has said, some were transported to Kenyatta National Hospital for specialized treatment. Wanafunzi 74 waliokuwa kwenye basi lingine walipelekwa katika chuo kikuu cha Egerton na wanaendelea kupata ushauri na saha. Now so far we have lost 8 students and 3 members of staff. And about 8 or so students are not in very good condition, and they are in Kenyatta National Hospital. Some of them are in ICU.
Wanafunzi wa chuo kikuu cha Pwani sasa wanataka kujua kilichosababisha ajali ya basi hilo. It's pending that kila picha unaona inawekwa kwa status that rest in peace. Ni rafiki zako wenye mmekaa nao hapa, mnaongea na wao, mnacheza na wao, mnafanya kila kitu na wao. Mimi kitu naweza request ni kwamba national government iangalie sana hasa hii mambo ya insurance za bus za universities and high schools. Maintenance is very poor. Jumbe wetu kwa wanafunzi, wazazi na hata taifa ni kwamba tuna ushirikiano, kwamba tuone walio katika hospitali wametibiwa na kutoka, tukiendelea na mipango na ambavyo yale mazishi na wale wamekufa itakavyoendelea. Idadi ya waliofariki kwenye ajali iliyotokea jana ambayo ilihusisha basi la chuo ya Pwani na matatu imeongezeka hadi watu 17. Hii ni baada ya watu wengine 3 kufariki walipokuwa wakitibiwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Naivasha. Harith Abdullahi, Darubini. Na mtazamaji, kufikia hapo tunatamatisha sehemu ya kwanza ya Darubini Weekend. Usiende mbali, tutarejea papa hapa na taarifa zaidi. And on now come Kenya, rumbling Injera. He nails it down. Kenya are bringing the noise in Singapore. That's going to do it. That's going to do it. And this is why we just love sevens. It has taken them 114 tournaments to enjoy this moment. Kenya, congratulations. That was just awesome. There can only be one champion, and it is Kenya. History has been made here in Singapore. Kupata Waibrania kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *817 hash. Yesu Kristo ni yule yule, jana, leo na hata milele. Wahibrania 13:8. Kupata Waibrania, bonyeza *811 *817 hash. *811 *817 hash. Oginye nani, no. Unajua sometimes we just get ourselves into trouble without really knowing. Without knowing? Excuse yourself, Naya. How can someone just walk into somebody else's office, open the drawer, steal exam papers, and then saying he didn't know? I feel maybe it was Njunju. What, Juju? Mister, it is the governor's office they are calling. Please tell her that I'm in a board meeting. Tito, I'm sorry, I cannot do that. I can't. See what you have done. Useless. Oh, a second ago you were begging for my help and now suddenly I'm useless? Wenda huko. Karibu mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini Weekend. Mwanafunzi mmoja wa shule ya msingi ya Mabweni ya Riang'ombe katika kaunti ndogo ya Borabu anauguza majeraha baada ya kuchapwa na mwalimu wake kwa kutovaa sare ya shule. Hayo yalijiri licha ya adhabu ya kiboko kupigwa marufuku katika shule humu nchini. Wazazi wa mtoto huyo sasa wanadai haki. Mwalimu huyo bado hajapatikana. Kilio cha mama kutokana na uchungu wa mwana. Mama aliyeshindwa kuzuia machozi akimtazama mwanawe wa umri wa miaka 9 akitembea kwa shida. Inadaiwa kuwa mvulana huyo alichapwa na mwalimu wa zamu katika shule ya msingi ya Bweni ya Riang'ombe katika kaunti ndogo ya Borabu ambapo aliuguza majeraha mabaya. Sababu ya mwalimu kumchapa, mvulana huyo hakuwa amevaa sare rasmi inayofaa ya shule.
Inasemekana kuwa kisa hicho kilifichwa wazazi hadi walipofahamishwa na msamaria mwema kuhusu mtoto aliyekuwa amechapwa na kufungiwa kwenye bweni kwa siku 5. Tuesday jioni watoto walikuwa wanakuja hapa kucheza mchezo. Sasa mtoto kuna ango yake anaendesha pikipiki. Anapenda wa hao watoto wa brother yake. Sasa akajaribu kupita kwa na pikipiki ndio mtoto amuone aweze kumnunulia chochote, hata maji hata kasoda. Hakuona mtoto. Akasunguka hakuona mtoto. Kuna mtoto wa jirani pale Ronge akaona huyu ango yake. Akamuita. Akaambiwa, nimeambiwa na Titus nikipata mtu yote wa kwao nimwambie ako hali mbaya. Na achiwezi na atembei achiwezi. Tulikutana na mtoto huyo na mzazi wake katika kituo cha polisi cha Manga ambapo walikuwa wakitayarisha fomu ya P3 ili kuwawezesha kuwasilisha rasmi malalamishi yao. Afisa mkuu katika eneo hilo James Mituga amesema wamewatia mbaroni washukiwa 4 waliojumuisha mwalimu mkuu, naibu wake na mwalimu wa darasa la mwanafunzi huyo. Mshukiwa mkuu ambaye ndiye mwalimu aliyekuwa zamuni bado hajakamatwa. They knew what they have done and they had kept quiet. So it's like they were trying to cover up the whole issue. So we are still investigating and eventually we will take those responsible to court. Caroline Nyaboke, mamaye mtoto huyo na babu yake, sasa wanataka haki kwa mtoto huyo. Nimetravel from Nairobi na mtoto wa mwezi mmoja mpaka hapa. Na mtoto namsomesha kwa ugumu sio niko nayo. Kwa ugumu. Sasa mimi wacha nikwambie sijui sasa maisha yangu itakuwa. Na mtoto wangu ndio first born wangu. Sasa anatembea kama kiwete. Sina chochote. Hii mwalimu anapika mtoto kama nyangao. Hii mwalimu yuko na maana gani? Adhabu ya kiboko ni kinyume cha sheria shuleni chini ya katiba ya mwaka 2010. Marufuku ya adhabu hiyo yamethibitishwa kwenye sheria ya elimu ya msingi ya mwaka 2013. Waziri wa habari, mawasiliano na uchumi wa dijitali Electoral amesema maandamano katika kaunti ya Kisumu yanatatiza uchumi wa mji huo. Owalo wametoa wito kwa waandamanaji kuwa waangalifu na kulinda hadhi ya mji huo. Anajiri huku Wizara ya Usalama wa Kitaifa ikishtumu shambulio la Alhamis dhidi ya wanahabari, polisi na wizi wa mali wakati wa maandamano ya upinzani. Serikali ni moja ikiongozwa na Rais William Samoei Ruto. Hakuna uchaguzi mwingine ambayo itafanyika hapa katikati mpaka 2027. Kwa hivyo tufanye na hii serikali ya sasa, hii ya Ruto hii. Tusingoje serikali nyingine huko mbele, hapana. Tufanye kazi na hii serikali ya sasa. Hii ndio serikali yetu. What we insist on is that we will follow the law. Where there have been transgressions, we expect the police to do what they are supposed to do. People need to be arraigned in court. In short, we expect to follow the law. Na kinara upinzani Raila Odinga amewashtumu mabalozi wa kigeni kwa kuingilia siasa za humu nchini. Raila alimkosoa balozi wa Marekani humu nchini kwa kutangaza uchaguzi mkuu uliopita kuwa huru na wa haki. Raila alisema hayo kwenye mazishi ya Grace Onyancha ambaye alikuwa meya wa kwanza wa kike katika eneo la Afrika Mashariki. Electoral Simon ana maelezo zaidi. You want to tell them that democracy is democracy. There's no European democracy, American democracy and African democracy. Democracy must be measured by the same standards universally. And that we cannot put development ahead of the democracy. Democracy must precede development. That's why we are so surprised to see this diplomat completely turning a blind eye to violation of fundamental human rights in Kenya in the name of development. And most of them having the audacity to misrepresent facts in our country. Like the American ambassador yesterday addressing American businessmen, saying that Kenya last year in August did the most transparent and democratic elections in the history of Kenya. I told her I did not know which country she was talking about.
I didn't know which Kenya you were talking about. She had just been here for a few days before this election took place. Na kwenye biashara, mtazamaji, benki ya I&M imenakili faida ya shilingi bilioni 11.6 katika kipindi kizima cha mwaka 2022 kutokana na ongezeko la asilimia 34 katika mapato ya riba. Benki hiyo imependekeza mgao wa faida wa shilingi 2 na senti 25 kwa kila hisa. Taarifa kamili ni katika mseto wa biashara. Mapato ya riba ya baada ya kulipa ushuru ya benki ya I&M yameongezeka kwa asilimia 10 hadi shilingi bilioni 23, huku yani yasiyo ya riba yakiongezeka kwa asilimia 46 hadi shilingi bilioni 12.7. Kwa upande mwingine, pesa za kugharamia shughuli za kila siku katika benki hiyo ziliongezeka kwa asilimia 19 hadi shilingi bilioni 16.1 kutokana na uwekezaji mpya katika mtaji na mfumo wa dijitali. Wakati huo, shirika la utafiti kuhusu kilimo na ufugaji KALRO limesema wakulima wanaweza kupunguza matumizi ya mbolea kwa asilimia 50 iwapo watapima kiwango cha asidi kwenye udongo na kulima mashamba yao kwa wakati unaofaa. Mkurugenzi wa shirika hilo Esther Gikonyo amesema asilimia 60 ya ardhi ya kilimo katika maeneo yanayopata mvua ya kiwango cha juu ina kiwango cha juu cha asidi ambacho kimekuwa kikitatiza mazao. If there is anything we need to promote in this country, it is soil testing. Since we cannot manage what we do not know, it is only by testing the soils, we understand what soils contain, and then we will be able to manage them for increased productivity. Hadi shilingi bilioni 2.16, huku mapato yasiyofadhiliwa yakiongezeka kwa asilimia 63 hadi shilingi bilioni 880. Kampuni hiyo haijapendekeza mgao wote wa faida kwa wanahisa. Mainly driven by non-funded income that has grown about 64%. We also have had a reduction in expenses, 14% reduction, although we have invested in quite a number of new technologies and new employees. Frederick Moki, Darubini. The Mozzart Bet Cup enters the round of 16 on the 1st and 2nd of April 2023. 11 top-tier teams, 3 National Super League sides, and 2 from FKF Division 1 side meet in the Clash of Titans. 2009 KPL champions Sofapaka will square it out with Darajani Gogo of Kibera from 1 p.m. on Saturday, the 1st of April 2023, before Kenya Police lock horns with Ulinzi Stars in an all-forces derby at 3 p.m. On Sunday, the 2nd of April 2023, Kariobangi Sharks will be up against Equity from 1 p.m. as they pave way for the clash between Premier League sides KCB and Bidco United at 3 p.m. Catch all the actions live and exclusive on KBC Channel 1. Who will be the 2023 undisputed champion of the Mozzart Bet Cup and get the golden chance of representing Kenya in the CAF Confederation Cup tournament? KBC Channel 1, your true sports partner. Niachilie pana. Enka nitokea pana. Akiiba anapatia wewe, unaweka kama mtoto, inaanza kunyonyesha na kumbe unanyonyesha chuma. Sasa hii kama pia ni mwizi. Acha wewe yona thief. Hebu toka uende. Toka uende. Na jamaa lipita toka pita na taa. Ni mira yangu moja ni 1350. Sawa sawa. So hiyo ni kama kununua gari kutoka Japan. Let us use common sense. Unaelewa hapa ni wapi? Naelewa mheshimiwa. Na ndio kitu tunajaribu kukuelewesha, but you don't understand.
This week on Your Health, we'll be talking about skincare, specifically hyperpigmentation. What is it all about? What causes it? And what are the treatment options? I take care of my skin by first cleansing, and I also use a moisturizer. We'll be talking to a skincare specialist who will be breaking down that for us. When you do the laser treatment, immediately after the first 3 days, your skin actually turns a bit more darker because the post effects of the laser. But in good time, the pigmentation will go away. You do not want to miss the program here on KBC Channel 1. Na karibu mwanaspoti, tudodose viwanjani. Mimi ni Art Lemoka. Katibu katika Wizara ya Michezo Jonathan Mweke amesema kuwa vita dhidi ya utumizi wa dawa za kusisimua misuli humu nchini vinachukua mwelekeo unaofaa. Mweke alikuwa akizungumza baada ya kupokea ripoti ya mikakati ya kukabiliana na dawa zilizoharamishwa kutoka kwa shirikisho la riadha humu nchini AK, shirika la kukabiliana na dawa zilizoharamishwa humu nchini na kitengo cha maadili ya riadha humu nchini. Mwezi Novemba mwaka jana, Kenya nusura ipigwe marufuku baada ya wanariadha 45 kupatikana na hatia ya ukiukaji wa sheria za kukubaliana na utumizi wa dawa za kusisimua misuli. Kinara wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Coe alifanya mazungumzo na serikali na jopo kazi liliundwa lilishirikisha shirikisho la riadha humu nchini, shirika la kukabiliana na utumizi wa dawa zilizoharamishwa humu nchini na mashirika kadhaa ya serikali ili kuweka mipango ya kukabiliana na utumizi wa dawa hizo. Jopo kazi hilo leo liliwasilisha ripoti yake kwa katibu katika Wizara ya Michezo Jonathan Mweke kwenye ofisi ya Wizara ya Michezo jijini Nairobi. Aidha, katibu huyo atawasilisha ripoti hiyo kwa waziri wa michezo wa Babu na Mamba ili iidhinishwe na kutekelezwa. We deliberated it at length, and I believe that if that strategy is implemented like it has been briefed to us, then doping will be a thing of the past here in Kenya. We are committed as a government because this is a matter of national strategic interest. Of course, we have looked at how the testing will be done, and that is going to definitely increase quite a lot. And I'm sure Brett will say a little bit of that. We have also talked about education, because this calls for a lot of education. So we had a situation where there's a pyramid of runners. At the top, the runners are getting tested, but the big pyramid, people earning big money, no out-of-competition testing, okay? So this is creating a risky environment. It's an unregulated environment where you have a lot of money to be made, but no regulation. It's a recipe for disaster. Hatua hizo huenda zikasaidia Kenya kuondolewa kwenye orodha ya mataifa yaliyo kwenye kundi A kwenye vita dhidi ya utumizi wa dawa zilizoharamishwa. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, jina langu ni Daniel Wahome. Na vizuri sana Daniel Wahome kwa taarifa hiyo. Tugeuzie taarifa ama macho yetu, taarifa inayohusiana na raga, ambapo timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa ilianza kampeni yake ya Hong Kong Sevens kwa kushindwa alama 5 dhidi ya 29 na vinara wa msururu wa dunia New Zealand kwenye mchuano wa kundi D uwanjani Hong Kong. Shujaa itachuana na Ireland hiyo kesho asubuhi kwenye mechi yake ya pili na kukamilisha mechi za kundi D dhidi ya Afrika ya Kusini. Wonderful stadium here in Hong Kong. The men's competition about to get started. New Zealand ilifunga try 3 kupitia kwa wachezaji Leroy Carter, Delian Collier na Akolia Rokolsoa, huku Ngarohoi, McGavi, Black na Rokolisoa wakifunga conversions na kuisaidia timu hiyo kuongoza alama 19 kwa 0. And Leroy Carter. It's wet, it's raining here in Hong Kong, but the skills are still on show. Molia Rokolisoa and the hot stepper on the series right now. Nahodha wa Shujaa Nelson Oyo alifunga try 1 huku mechi hiyo ikienda mapumzikoni, New Zealand ikiongoza alama 19 kwa 5. Cody Vai na Rokolisoa waliongeza try 2 na kuihakikishia New Zealand ushindi huo. They should score here, Kenya, and their captain is in. They deserved it.
Shujaa itachuana na Ireland kesho asubuhi kwenye mechi yake ya pili na kukamilisha mechi za kundi D dhidi ya Afrika Kusini. Timu hiyo kwa sasa inashikilia nafasi ya 13 kwenye msururu wa dunia kwa alama 29. New Zealand inaongoza msururu huo kwa alama 120, alama 12 mbele ya Argentina inayoshikilia nafasi ya pili. Ufaransa ni ya tatu kwa alama 95. Na michuano ya raundi ya 16 ya kuwania kombe la Mozzart Bet itaanza hiyo kesho, huku Kenya Police na Ulinzi Stars wakichuana uwanjani Kenyatta mjini Machakos. Washindi wa mashindano hayo watawakilisha Kenya kwenye kipute cha kombe la mashirikisho ya soka barani Afrika. Saa 9 alasiri na kuonyeshwa mbashara katika runinga ya KBC Channel 1. Katika uwanja huo huo wa Machakos, timu ya Sofapaka itakabiliana na timu ya Darajani Gogo. Kwenye mechi nyingine, timu ya divisheni ya kwanza Rainbow FC itamenyana na Tusker FC katika uwanja wa Kasarani Annex, huku Kakamega Homeboys ikichuana na vinara wa ligi kuu ya soka humu nchini Gor Mahia uwanjani Bukungu mjini Kakamega. Tarehe 2 mwezi ujao, KCB na Bidco zitakabiliana kwenye mechi inayoshirikisha timu za ligi kuu uwanjani Kasarani Annex, ambapo mechi hiyo itaonyeshwa mbashara na runinga ya KBC Channel 1 kuanzia saa 9 alasiri. Washindi wa mashindano hayo watawakilisha Kenya kwenye kipute cha kombe la mashirikisho ya soka barani Afrika. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Namna taarifa hiyo yake Daniel Mwendwa ndio inatufikisha mwisho sana wa Darubini Michezo Ijumaa hii, siku ya mwisho kabisa mwezi Machi. Tufanye vivi hivi tena hiyo kesho muda na wasaa kama wa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kuregesha kwake Harith, Salim, hali kadhalika Nancy Onyancha, mimi ni Lemoka na nimetoka. Nancy, mbona tabasamu? Ni jina la Lemoka la kwanza. Tutamuuliza jina lake kamili ni lipi, manake anatatiza watu. Kuna jina tuliambiwa ni lake, lakini tutakonfirm. Sasa ndio tunafika tamati ya taarifa zetu siku hii ya leo, lakini kumalizia tu ni msemo ambao bila shaka watakaofahamu wataufahamu. Lakini unawahusu wale wanaitwa viherehere. Swahili wanasema chombo hushusha tanga kikiingia ugenini. Kuna sababu zake nyingi. Lakini tuachie hapo kwa leo. Hivi nimemaliza. Na umeondoka. Na mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada ila kutamatisha Darubini Wikendi. Shukrani kwa kutazama. Tukutane wiki ijayo papa hapa majaliwa. Naitwa Nancy Onyancha.